everyone, welcome back. Do you enjoy the IPL season? Then this video is for you. In this video, you will learn how to practice English while watching cricket. I will share useful daily sentences that you can use during the match. Come, let's get started. The match is getting more exciting with every over. ஒவ்வொரு ஓவரிலும் ஆட்டம் மேலும் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது. The match is getting more exciting with every over. The batsman is playing very confidently today. Batsman இன்று மிகவும் நம்பிக்கையுடன் விளையாடுகிறார். The batsman is playing very confidently today. The bowler is putting pressure on the batsman. பந்துவீச்சாளர் மட்டையாளருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார். The bowler is putting pressure on the batsman. That was a brilliant catch near the boundary. எல்லை கோட்டிற்கு அருகில் அது ஒரு அற்புதமான catch. That was a brilliant catch near the boundary. The team needs a strong partnership now. அணிக்கு இப்போது ஒரு வலுவான கூட்டணி தேவை. The team needs a strong partnership now. The required run rate is increasing rapidly. தேவைப்படும் இயக்க விகிதம் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. The required run rate is increasing rapidly. The captain made a smart fielding change. கேப்டன் புத்திசாலித்தனமாக களத்தடுப்பு மாற்றத்தை செய்தார். The captain made a smart fielding change. The match is evenly balanced now. ஆட்டம் இப்போது சமநிலையில் உள்ளது. The match is evenly balanced now. The bowler delivered a perfect Yorker. பந்துவீச்சாளர் ஒரு கச்சிதமான யார்க்கரை வீசினார். The bowler delivered a perfect Yorker. Crowd is cheering loudly for their team. கூட்டம் தங்கள் அணிக்காக உரக்க ஆரவாரம் செய்கிறது. The crowd is cheering loudly for their team. That was a risky single. அது ஒரு அபாயகரமான ஒற்றை ரன். That was a risky single. The batsman is struggling against spin bowling. Batsman சுழற்பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள திணறுகிறார். The batsman is struggling against spin bowling. The team needs quick boundaries. அணிக்கு விரைவான பவுண்டரிகள் தேவை. The team needs quick boundaries. The fielders are saving important runs. களத்தடுப்பாளர்கள் முக்கியமான ரன்களை சேமித்து வருகின்றனர். The fielders are saving important runs. The batsman accelerated the scoring rate. மட்டையாளர் ரன் விகிதத்தை அதிகரித்தார். The team is chasing a challenging target. அணி ஒரு சவாலான இலக்கை துரத்துகிறது. The team is chasing a challenging target. The bowler took a crucial wicket. பந்துவீச்சாளர் ஒரு முக்கியமான விக்கெட்டை எடுத்தார். The bowler took a crucial wicket. The pressure is building on the batting side. மட்டையாடும் தரப்பிற்கு அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது. The pressure is building on the batting side. The captain is encouraging the players. கேப்டன் வீரர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார். The captain is encouraging the players. The batsman is trying to build a steady partnership. The batsman ஒரு நிலையான பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார். The batsman is trying to build a steady partnership. The team needs a strong finish. அணிக்கு வலுவான முடிவு தேவை. The team needs a strong finish. The batsman is finding the gaps easily. Batsman இடைவெளிகளை எளிதாக கண்டறிகிறார். The batsman is finding the gaps easily. The bowler is changing his pace cleverly. பந்துவீச்சாளர் தனது பந்துவீச்சு வேகத்தை சாமர்த்தியமாக மாற்றுகிறார். The bowler is changing his pace cleverly. Batsman played a risky shot and got out. மட்டையாளர் ஆபத்தான ஷாட் அடித்து ஆட்டம் இழந்தார். The batsman played a risky shot and got out. The match is over. போட்டி முடிந்தது. The match is over. They lost the match. அவர்கள் போட்டியை தோற்றார்கள். They lost the match. The match turned in the last few overs. கடைசி சில ஓவர்களில் ஆட்டத்தின் போக்கு மாறியது. The match turned in the last few overs. The team celebrated the victory enthusiastically. அணி வெற்றியை உற்சாகமாக கொண்டாடியது. The team celebrated the victory enthusiastically. The bowler is targeting the stumps. பந்துவீச்சாளர் ஸ்டம்புகளை குறிவைக்கிறார். The bowler is targeting the stumps. The team is struggling to maintain the run rate. அந்த அணி ரன் விகிதத்தை தக்க வைக்க திணறுகிறது. The team is struggling to maintain the run rate. Thank you so much for watching. Please subscribe and hit the bell icon.
Thank you.